on. Tell us a little bit about how you felt like it went tonight. Yeah, I mean, for myself, I thought it was all right. I mean, I haven't played a game in a long time, so I mean, to play hockey again, it was a good feeling to be out there. And I mean, I thought obviously we took a lot of penalties and got to work on our kill a little bit. But I mean, we won a game on home ice, so we got to take that and move forward. What was the game that you had with Caufield and Suzuki? You're happy about what you showed with them? Yeah, I mean, it's my first game, like I said, in a long time. I mean, you got a lot to work on, and I mean, you're just getting timing back, getting your touches, and you're trying to play the right way to create good habits. So, I mean, I thought we were all right tonight. Obviously, lots of room to improve, and like I said earlier, we're back to work tomorrow and trying to get better. What did Coach say about obviously this test that you've been given here on the first line? Is this something that, you know, as long as it keeps going well, that you guys are going to keep building on this? Yeah, I mean, I have no idea. You come in every day and lineups change day to day. I mean, we're still in training camp. Guys are auditioning, trying to take jobs and fight for spots. And yeah, I mean, wherever I am, you put your best foot forward, and I mean, you try and enjoy the moment and obviously take advantage of it. Season. Yeah, I mean, it's like second game still. Like, I just started to play on Monday after 9 months, if you know. So it's like it's still getting there, but it just helps, like these games and like playing a lot of games, playing a lot and playing with great players on the lines, and you help puck a lot. It just helps, and it's slowly building the game back. And I already feel much better than I felt last Wednesday or something. So I know the progress is there. It's only a preseason game to get one goal. Can it be good mentally? Yeah, because last time I scored in December, so it feels pretty good to score again. Yeah. When you came back on the bench, Slafkovsky was giving you some big clap. Like, yeah. We're feeling that he was happy for you. Yeah, of course. I mean, yeah, it's great when coach taps you or something. It just feels better and like all that. Yeah, it feels great to score, even if it's preseason. But got to start somewhere. Offensively tonight, it seems that you were almost. He's really well. I mean, he's got size, he's got strength. He thinks the game at a very high level, and it's nice to have a guy like that can compete in all three zones. And I'm proud of him. He got a goal tonight and did all the right things. You had a lot of shots. At first, you were missing a bit, but then you got the timing back pretty quick. Yeah, I mean, you're not going to score every shot, so I'm just going to keep shooting, and some of them will go in. Thanks, guys. Slav, comment tu as trouvé ça? Comment tu as trouvé tes deux partenaires? Je pense que ça a été très bon. En général, je pense qu'on a réussi à faire un bon échec avant ensemble. On a mis beaucoup de pression sur le défenseur. C'est comme si on allait chercher le but. C'était pas parfait, mais je pense qu'il y a quelque chose à bâtir là-dessus. Je pense qu'on se trouvait quand même mis sa patinoire aussi. Je sais que c'est un match préparatoire, mais à quel point un but pour Juraj dans un match comme celui-là, après une longue absence, peut l'aider sur le plan de la confiance? Ouais, c'est sûr, certain. N'importe quel moment que tu comptes un but comme ça, ça fait du bien à la confiance. Si tu es un peu plus léger avec le bâton par après, puis on l'a vu, il a connu un gros match. Par la suite, il a débordé le défenseur, bien protégé en rondelle aussi. Puis je pense qu'il a connu un bon match ce soir. Doc a l'air d'un gars prêt à passer encore une autre étape cette année. Hein? Ouais, mais tu le vois que c'est un gars qui est en confiance. Puis vraiment, il est bon partout sa patinoire. Il est imposant. Puis il fait tout le temps, on dirait, les bons jeux au bon moment. Puis vraiment, il est le fun à jouer avec. Qu'est-ce qui fait qu'il est particulièrement qui est le fun à jouer avec? C'est-tu au niveau de son contrôle de rondelle, sa vision du jeu? Il y a plusieurs éléments, on dirait, qui ressortent en ce moment. Ouais, mais je pense que c'est tous ces éléments-là. Sa vision du jeu, je pense qu'il y a un hockey IQ vraiment élevé, puis ça se voit dans tous les jeux qu'il fait. Sa possession de rondelle, il va faire les bonnes passes au bon moment, il va faire le lancer au bon moment, puis vraiment, il trouve bien les joueurs de sa patinoire. Puis encore une fois, c'est un gars complet, il joue bien dans sa zone aussi, puis c'est tout le temps le fun de défendre pour mieux attaquer après aussi.
parle de ses aptitudes en défensive. On dirait que c'est un match, mais il prend plaisir à enlever la rondelle au porteur aussi. D'avoir un gars qui te ressemble un peu sur ce point-là, ça fait une petite ligne fatigante. Oui, c'est sûr, c'est le fun de mettre de la pression. Puis plus vite tu enlèves la rondelle, plus vite tu t'en vas en offensive. Puis il le fait à merveille. Vraiment, c'est le fun de jouer avec, encore une fois. C'est un alignement robuste ce soir. You're obviously trying to leave an impression with the coaching staff. Do you think you did that today? I think so. I think Mari is trusting me a lot for the little details. It's if I gotta play in the NHL again, it's gonna be my role. So I think I did that pretty well tonight. Good. Thank you. Thank you. Votre trio apporté de l'énergie. C'est une équipe qui voulait jouer physique ce soir. C'est en tant que quatrième ligne, c'est tout le temps notre rôle. Donc je pense qu'on a amené de la vitesse, on a amené un petit peu de robustesse. Fait que non, ça a très bien été ce soir. Continuer comme ça. Ben oui, comme commencer tu disais comme en ça. anglais.
Bonsoir tout le monde. Désolé de commencer avec une question sur l'infirmerie, mais est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Mike Matheson? Mike Matheson, il a senti un petit peu de disconfort d'une couple de journées, mais rien de sérieux. C'est pas la même blessure, c'est lower body. Je suis pas mal sûr que si c'était un match de saison régulière, il serait dans l'alignement. Mais on a la luxury. On a le luxe de pouvoir prendre des précautions puis d'attendre un petit peu. Le match de ce soir, est-ce que tu dirais que Gignac a été ton meilleur joueur sur la glace? Ouais. Non, Kirby était très engagé physiquement, mentalement. Ça a paru. Martin, ils sont arrivés ici avec peut-être pas des bonnes intentions, le club de gars qui ont essayé de se faire remarquer. Toi, tu n'as pas embarqué dans cette game-là, tu n'as pas inséré des joueurs qui peuvent faire ce style-là. Comment t'en es venu à cette décision-là? Ben, tu sais, c'est dur de. C'est dur, on essaie de se préparer puis de donner des chances à des joueurs. C'est pas comme si on reçoit le line-up 2 jours en avant. Là, fait que, tu sais, nous autres, on se prépare déjà. Puis, mais quand j'ai vu le line-up, c'est sûr que peut-être que si je l'aurais eu beaucoup plus de bonheur, ça aurait été différent. Mais même là, tu sais, on veut jouer au hockey. Puis, je pense que il y a eu beaucoup de punitions à soir et tout, mais tu sais, on reste en troupe, on reste ensemble, puis ça a été correct. Anthony et Jonathan. Salut Martin. Rafaël Harvey-Pinard vient nous dire qu'il voyait en Kirby Dach un joueur de centre numéro 1. Qu'est-ce que tu penses de sa progression? Quel point est impressionnante? Puis est-ce que tu vois la même chose que Raphaël? Oui, donc Kirby, son plafond il est très élevé. Puis on est content de l'avoir. Puis tu sais, avoir Suzuki puis Doc dans le milieu, mais tu sais, c'est promettant. Je me sens très à l'aise comme entraîneur de bâtir avec ça. L'objectif, ce matin, tu nous disais qu'avec Juraj, ça lui donnait des répétitions aux côtés de joueurs de la Ligue nationale. Est-ce qu'on peut dire ce soir objectif atteint? Oui, écoute, j'ai regardé son première game. Je sais qu'il n'était pas content de sa première période et tout. La deuxième, troisième était excellente. Puis aujourd'hui, là, il a joué un match complet, je trouve. Il était très impliqué. Il a eu les touches à la bonne place. Il s'est fait récompenser. Donc, je suis content pour Slav. Joe, Herb et Eric. Tu parlais des punitions, il y en a eu beaucoup des deux côtés. C'est sûr que ça casse un rythme, mais en même temps, en match de concours, y a-tu comme un aspect positif dans le sens où tu peux essayer, justement, pratiquer tes deux unités? Ouais. On va avoir des exemples pour corriger, mais Roby est bien content que ça a été 7 pour 8. Son piqué va bien dormir ce soir. I'd like to ask you about Slafkovsky too. I mean, he had one goal, could have scored more tonight. He just seemed to always be in the right place at the right time. He's only 19. I think people tend to forget that he's only 19. Yes. What are you expecting this season from him? What are you hoping for this season? I'm just hoping for him to grow, to keep growing. And growing is not necessarily like in a straight line. There's going to be some dips and stuff, but I'm pretty sure that from now till the end of the season, when we connect these dots, it's going up. You know, I think there's just something the expectation that he has to, you know, to live with. Sometimes they're unfair, you know, and for me, like tonight, Slav, yeah, he's in the right spot, but it's one thing to be in the right spot and doing the right thing when you're in that spot. And you know, Slav uses his assets with, you know, obviously he's got speed, he's got strength, and he can shoot the puck. But I thought, you know, it's a good sign to me the last 5 periods that he's played, and we're going to keep going. You can't just move on the ice to move. You can't just move wherever you want to go. You got to move where the team needs you to go, you know, and it depends where your teammates are. It depends where the opponents are, you know. So I think he's learning to. He's got great assets, but I think he's learning to play the game with 4 other guys, really, you know. And I think it's you can see when he does it because he does get those touches. You always talk about the value of watching from upstairs. Is there any observations that he brought to you in your discussions that he noticed some things that he's applying right now? Well, not necessarily because he's watched upstairs. I just think he's very engaged when we have discussions about, you know, his game and, you know, and what I'm trying to get to him. He's very engaged, and it's not a monologue. It's not a
dictatorship. It's a conversation, and it's a dialogue, and it's back and forth. And it's, to me, like, you know, with your players, like, you're playing catch. You know, you're throwing the ball to him, and he throws it back. And eventually, like, you know, it's you might back up more, and the pitches are hard. It's really that, you know. So you can't just. Sometimes you have to steer them towards the answer. You can't just constantly trying to give them the answer. You know, you want to steer them. You know, and I think, like, and then that's my analogy about playing catch, because then they throw it back at you, and then I feel you really get to them in that way. So, you know, he's a young player, but, you know, the progression I'm seeing in a short amount of time, it's encouraging. And like I said before, like, it's not going to be in a straight line. It's not going to be. We'll take 4 more. Harpin, 8, Montreal. When you look at a guy in your, how do you identify complementary players? Players who could move from line to line and fit in, as opposed to guys who are more in duos and kind of set. Like, what are the qualities that you look for in a complementary? That's a good question, Harpin. I mean, you know, there's a lot of things, you know, because you can build your lineup in so many ways. You can balance it out, you can load it up, you know, and I think throughout a season you probably see both. And I think with the amount of these guys get reps together, you can kind of see, like, who fits in with who. But I can't say it's one thing that I want from one particular player to match. To me, like, a big part of it, you always need a couple players together. They're on the same intellectual, the way they play, you know. And then that third player will complement that. And usually the third player is pretty smart too, because he won't get in the way of that, and he will balance them two out wherever they are on the ice. So I don't know if I'm answering this question right. It's not an easy answer. You know, there's trials and error, but, you know, to me at this level, yeah, speed is important, but then again, you got to be careful how you measure speed. You know, is it just foot speed? Is it you know, reading the play? So, you know, being able to identify that intellectual level between the two other guys and play off that, would that be considered a skill? I think so. When you have two guys that can think the game the same way a little bit, you know, and a third guy that balance it out, you know, especially if you have two guys that like to possess the puck in the offensive zone, and the third guy should probably be around the net a little bit. You know, not that he can't be part of the party, but, like, if you have three guys that wants to just have touches, eventually you have nobody, you know, around the net where we want to, you know, attack. So, you know, it's and that can be taught too, you know, but, like, it's a lot of observation, and sometimes you get steered in a certain direction, and you there's success there. It doesn't mean it's going to be forever. So that's why sometimes you just gotta, things get stale. You gotta try something else, and just so that you can, you know, pushing the train forward. C'est pas mal moins songé. Je veux savoir si tu accordais la même importance au tir bloqué en pré-saison qu'en saison. Des fois, des gars t'aimerais peut-être voir prendre un Monahan dans certaines situations. Je leur dirais pas ça. Mais je sais ce que tu veux dire. T'sais. Mais c'est dur de flipper la switch le 11 octobre. Puis, OK, là, je vais commencer à jouer. Il faudrait des bonnes habitudes. Je vais revenir à Kirby Dach un instant. De ce que tu vois de lui depuis le début du camp d'entraînement, as-tu une facette de son jeu, ou quelle facette de son jeu en particulier tu penses qu'il veut utiliser pour vraiment atteindre un niveau supplémentaire cette année? Pour Kirby, je dis pas que c'est une chose. Kirby, c'est un très bon fabricant de jeu. Puis il a quand même un bon lancer. J'aimerais ça qu'il trosse sa shot de temps en temps un petit peu plus. Je te dirais, c'est une des choses que... Mais, tu sais,
Je le sais, moi j'ai été ce joueur-là, pass first, toujours chercher à passer. Puis des fois, faut que tu trustes ta shot parce que ça cause des autres affaires. Puis le monde, ils vont te respecter un petit peu plus. Fait que tu vas avoir plus d'espace pour faire des jeux parce qu'ils vont parler de ta shot. Fait que peut-être c'est un petit peu le ballon. Si je peux permettre, en sous-question, ça a été un match quand même très robuste ce soir. Quelle partie un match comme celui-là, ton évaluation par rapport à tes joueurs, quand tu regardes la façon dont ils réagissent à un match robuste comme celui-là, est-ce que leur réaction, c'est vraiment quelque chose qui rentre dans ton évaluation? Oui, on était là. Les gars, ils ont répondu. C'est un groupe fier, c'est un groupe proche. Puis il y a eu une couple de situations aujourd'hui que les gars, ils ont jumpé. Puis qu'ils savent qu'on stick together. Puis pour un entraîneur, mais c'est le fun d'avoir ça. Il n'y a personne qui était sur le mauvais bord de quelque chose, puis qu'on serait déçu de perdre des gars à cause d'une exhibition, mais ça fait partie de la game. On a fait ça d'une manière sans se blesser, mais on est un pack mentality. Dernière question, François? Si tu me permets de revenir sur ce qu'Arpon disait tantôt, dans ton bureau, là, au tableau, il commence à avoir des choses qui prennent vraiment forme à la lumière de ce qu'on a vu ce soir, au-delà de Suzuki Caufield, mais Slafkovsky, Dak, puis de voir les compléments autour de ça, ça commence à prendre forme. Je pense qu'on se fait diriger d'un bord un petit peu. Là. Je te dis pas que c'est dans le ciment, là, mais tu commences à voir des affaires que, OK, c'est juste 2 matchs, il en reste 4 autres. C'est du jonglage un petit peu d'arriver à la recette finale. Merci, coach. OK, merci beaucoup.